Foundation. For the past couple years, I've been regretting that I didn't thank her on the night of the last election. So this is my opportunity to make up for it. She has literally been my rock. I couldn't have done this without her. She's backed me up. She has made so many sacrifices. She convinced me that she's enjoyed them all, but I don't know. But she's amazing. I'm just so thankful. Thanks for being on this journey. I'm going to give you a hug. Hold on. Also, I might break down this part because, and Anhad and Dani, my daughters, remind me of the future. God damn it, that we are fighting for. That's just because I get emotional anytime I talk about my kids. I'm very sappy when it comes to my daughters, so I just get I get a little emotional. I've also been supported by my family, and I got to thank my parents who are here today. They're amazing. Love you both. My brother, I wouldn't have been on this journey without my brother, so big shout out to my brother, Kaptan. And honestly, this may sound funny, but my in-laws, I literally couldn't have done this without my in-laws. They're amazing. Where are my in-laws? They're somewhere here. Wherever they are, they're here. I wanted to look at them and point at them too. Oh, there they are. Yeah, I couldn't have done it without them. Literally, if you're a parent, you know how important your parents are, and your in-laws too, it turns out. So, huge thank you. They've supported us. They've kept me grounded, given us great advice. I'm so thankful to my family. You can't do this work without great people, and you can't do this without a great family supporting you. So, thank you to my family. I'm spilling my water and everything. It's getting a little bit, I'm trying to be graceful here, folks. I also want to thank my NDP caucus. This is a team that together we brought historic change for people. We brought real change to the lives of Canadians. I know that people are concretely better off because of our work over the last 8 years, and no election result will ever diminish that. So thank you to my caucus, honestly, I'm so thankful to them all. We did some incredible work together. Seriously, every one of you, thank you from the bottom of my heart. And I might break down this part too, forgive me if I do. I can only do this, and we can only do this work because of a great staff. Yeah. And y'all just poured your heart into me, into the work that we did. So. Good thing that there's water here. This water is very strategically placed for me, so it's very, very lucky that I have. I might need a couple more glasses, so just if anyone can help me out on that, that'd be great. Y'all brought your talent, your heart to the fight every day. We treat each other with respect and dignity and with kindness, and I love you all. We're almost there, folks. I got a couple other things I really want to get off my chest here. One other thing is, nothing's too spicy, it's just good stuff. I often speak about something my mom taught me. It's a Sikh teaching of Chardi Kala. And this is something fundamental to who I am. And it means, the words break down, Chardi means rising, and Kala means spirits. And it's something that it captures a big part of who I am. And it's the idea that in the fight for justice, in the fight for fairness, in the fight that we fight,
We want to have optimism in the face of struggle. We want to have a defiant optimism. It's like this eternal resilience. And this is the spirit that I carry tonight. Obviously, I'm disappointed that we could not win more seats. But I'm not disappointed in our movement. I'm hopeful for our party. I know that we will always choose hope over fear and optimism over despair and unity over hate. New Democrats literally built this country. New Democrats built this country. We have built the best of Canada, and we aren't going anywhere. Thank you so much. Love you all. You're amazing. Merci infiniment. Appreciate so much. Appreciate you all so much. Thank you. You're amazing. Love you all. Every one of you. You're amazing. Thank you. Thank you. Thank you. ਤੇ ਸਨ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿਖੇ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਸ ਲੀਡਰ ਦੇ ਟੈਨਿਓਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵੋਟਰਸ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਲੀਡਰ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੈਦੀਪ ਜੀ, ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਦਾ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕਰਨਾ, ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪਰਫਾਰਮ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ? ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲਿਬਰਲਸ ਆਰ ਕਮਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਮੈਜੋਰਿਟੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨੇ, ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸਟੀਫਨ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਵੀ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਈ ਸਾਲ ਚਲਾਈ ਸੀਗੀ, ਬਟ ਅਗਰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਤੇ ਅਗਰ ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਜਾਂ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ, ਜਸਟ ਟੂ ਕੀਪ ਦ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵਸ ਆਊਟ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਐਨਡੀਪੀ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ? No, it's a obvious and wise decision. I believe he should step down and ਨਵਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੀਡਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰਾਹ ਐਨਡੀਪੀ ਨੂੰ ਦੇਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਵਿਪਕਸ਼ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋਏ ਚੰਗਾ ਹੀ ਹੈ, ਬੈਟਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੈੱਕਸ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਚੈਕਸ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੇ ਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਐਨਡੀਪੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਦ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, 7 ਸੀਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮੈਟਰ ਆਫ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਕੋ ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਵਿਖੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਦਾ। That the church and state kitchen has had a phone call from the Prime Minister. But I just spoke with Prime Minister Mark Carney, congratulated him on his spectacular reversal of Liberal fortunes and that he will be forming the next government. Whether it's a minority or a majority remains to be seen. I congratulated him fully, and he congratulated me for being re-elected in Saanich Gulf Island. And I said, is it okay with you if I tell my whole crowd of supporters and friends outside that
what you just said. He said, of course, we look forward to working together. He said, it will be good to have seasoned, knowledgeable leadership in the House. It's still too early this evening to know about some of the other spectacular Green candidates. Mike Morris in Kitchener Centre is too close to call right now, so all my thoughts are with Mike. It's terrible. I have to thank so many people because obviously the Green team across the country worked so hard. Je suis tellement triste que mon collègue et co-chef Jonathan Pedneau n'a pas réussi à Outremont, but it was almost guaranteed that we weren't going to be able to make a breakthrough in Quebec once we were thrown out of the leaders' debates. And we'll leave the federal court to decide whether it was just morally wrong or illegal. But I want to thank Jonathan. I want to thank our whole team, but particularly the spectacular candidates, Paul Manley and Nanaimo Ladysmith, who should be the next member of Parliament for Nanaimo Ladysmith. And as I said, Mike Morris is still, it's too close to call in Kitchener Centre. Anne-Marie Zedluck in Guelph, another spectacular candidate. If I go right across the country and mention everyone, I'll forget someone, which is a problem. So I just want to start with thanking everybody who helped my election. I want to acknowledge that in the room tonight we have the entire Provincial Green Caucus, Jeremy Valeriot and Rob Botterill, yes. And the Deputy Leader of the BC Greens, Lisa Gunderson. And I want to thank, in particular, there's so many people, but let me just start with what really matters. How was it that I got reelected? Other leaders of opposition parties are still not sure they'll hold their seats. That includes Pierre Poilievre and Jagmeet Singh. Now, I have no schadenfreude about Jagmeet, but forgive me a little for Pierre. I think we'll see what happens in those ridings. There's too early to say. But it's been a hard election because so much of the mainstream media has promoted the idea that I was going to lose in Saanich Gulf Islands. It developed a momentum based on a rumor, and it became a very hard thing to fight. And the reason we were successful here, I'm going to thank a lot of people by name, but let me just say, Greens win, and we've always seen this, from the devotion and commitment of volunteers. In this election campaign in 2025, Saanich Gulf Islands had 250 volunteers working pretty much nonstop. So I just want to cheer. Woo-hoo! Pour tous les bénévoles, ici à Saanich-Île-de-Gulf, nous avons eu 250 personnes qui ont travaillé comme bénévoles pour cette élection. C'est incroyable. But I want to thank my campaign manager, Tim Maloney. ਤੇਸਨ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੋ-ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ 2 ਸੀਟਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸੀਟ ਗ੍ਰੀਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਕੋ-ਲੀਡਰ ਜੋਨਥਨ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਹਾਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਗ੍ਰੀਨ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਕੋ-ਲੀਡਰ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਮੇ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਪੋਰਟਰਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਏਵ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੀ ਤਾਂ ਕਾਰਲਟਨ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਲਿਬਰਲ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਡੇ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹਜੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰਸ। My purpose in politics is and will continue to be to restore that promise. Thank you. To the candidates who ran under our banner as Conservatives, to the volunteers who knocked on the doors,
made phone calls, put up lawn signs, rallied at our events, donated their hard-earned money to our cause. I thank you from the bottom of my heart. To the millions of people who voted for the Conservative Party and put their hopes and dreams in our vision, thank you. It will be an honor to continue to fight for you and to be a champion of your cause as we go forward. Gained well form a coalition government, meeting Conservative staff and others who've helped reshape the entire political landscape in this country.
ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ ਸਰਕਾਰ। ਉਧਰ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਪੀਅਰ ਪੋਲੀਅਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਅਮਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਾ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਕਰਾ ਖਾਲਦ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਐਨਨ ਮਿਲਸ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਕਵਿੰਦਰ ਗਹੀਰ ਜੋ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਮਾਲਟਨ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਸ਼ਫਕਤ ਅਲੀ ਜੋ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਚਿੰਕੋਜ਼ੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਈਸਟ ਰਾਈਡਿੰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਅਮਰਜੀਤ ਗਿੱਲ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਵੈਸਟ ਤੋਂ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸੰਵਾਦਦਾਤਾ ਅਮਰੀਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਹਿਰਾ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਪੋਰਟਰ ਜੋ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਚੰਦਾ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜੀ, ਜੇ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ। ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਹੁਣ ਰੁਝਾਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਕੌਣ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ? ਦੇਖੋ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਬੜੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਟਫ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਚੌਥੀ ਟਰਮ ਲੈਣੀ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ, ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਂਜਸ ਆਈਆਂ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੀਡਰ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰੇਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਚੇਂਜ ਆਈ। ਸੈਕੰਡ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਪੇਨ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਕੋਲੈਪਸ ਕਰ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਲਿਬਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਵੋਟ PC ਵੱਲ ਚਲੀ ਗਈ, ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ NDP ਦੀ ਵੋਟ ਆ ਗਈ ਲਿਬਰਲ ਵੱਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਨੰਬਰ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ। ਨੈਕ ਟੂ ਨੈਕ ਫਾਈਟ ਹੈ, ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਫਾਈਟ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਡਿੰਗਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਲੋਜ਼ ਨੇ ਸਰੀ ਦੀਆਂ। ਸੋ ਹੋਪਫੁਲੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ 4 ਰਾਈਡਿੰਗ ਦੇ ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫੋਕਸ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈਸਨ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਵੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਬੜਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ 88 ਤੋਂ ਮੈਂ ਇਨਵੋਲਵ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ। ਪਰ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਸੀ ਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸੀਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਬੈਲਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸਰੀ ਸੈਂਟਰ, ਸਰੀ ਨਿਊਟਨ, ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲੀਟਵੁੱਡ ਪੋਰਟਕਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਗਲੀ ਦੀਆਂ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਠੀਕ ਸੀ ਕੰਮ, ਪਰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬੜਾ ਟਫ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਗੋਲ ਲਾਈਨ ਅਸੀਂ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਵੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਪੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਾ। ਪਰ ਸੀਮਸ ਲਾਈਕ ਕਿ ਠੀਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਕੰਮ। ਆਈ ਐਮ ਆਲਵੇਜ਼ ਕੌਸ਼ੀਅਸਲੀ ਆਪਟੀਮਿਸਟਿਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨਾ ਕਰੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੇ। ਲੁਕਸ ਲਾਈਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 164 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਣ, ਘੱਟ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਮਰ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਉਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਪਾਟ ਹੁੰਦਾ, ਹਰ ਲੀਡਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪਾਲ ਮਾਰਡਨ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਫਿਰ ਮਾਈਕਲ ਇਗਨਾਟੀਅਫ ਆਏ, ਸਟੈਫਨ ਡਿਓਨ ਆਏ, ਬੌਬ ਰੇ, ਸਾਰਾ ਇੱਕ
ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੜਾਅ ਹੁੰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਹੁਣੀ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੁਨੀਆ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਂਜ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਚੇਂਜ ਸੀ ਉਹ ਚੇਂਜ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕਾਨਮੀ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਜੌਬ ਦਾ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਯੂ ਨੋ ਐਜ਼ ਅ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਸਭ ਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦੇ ਪੇਮੈਂਟਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੀਆਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਪਈ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਮੁਲਕ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕਾਨਮੀ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੇਂਜ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20% ਪੋਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੀਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲ ਨਹੀਂ ਘਟਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਲ 38, 49, 42 ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਪੋਲ ਵੀ 3-4 ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਟਫ ਕੈਂਪੇਨ ਰਹੀ। ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਅਤੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਦੀ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਰ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਨਕਾਮਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਜੌਨ ਕ੍ਰਿਚੀਅਨ ਹੋਣੀ ਜਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿਮ ਕੈਮਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਵੀ ਹਾਰ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈਡੀ ਫਰਾਈ ਨੇ ਜਿੱਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਹਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੰਕੜਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਵੀ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ? ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ। 172 ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਟੱਚ ਡਾਊਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਨੀਟਾਂ ਜੇ 164 ਹੁਣ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ 7 ਹੈਗੀਆਂ ਐਨਡੀਪੀ ਦੀਆਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਦੀ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਵਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਛੇੜ ਸਕਦੇ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਤਰੀਕਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਤ ਦਾ ਸਵਾਦ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਾਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਹੁਤ ਖੜੇ ਸੀ ਇਸ ਵਾਰੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਡਕਟ ਕੀਤਾ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਰਣਦੀਪ ਸਰਾਏ ਵਰਗੇ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਕਰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸਕਿੱਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਖਤਰਾ ਸੀ ਵੀ ਰੇਸ ਬੜੀ ਟਾਈਟ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਪਹਿਲੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਸਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਚੀਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੈਦੀਪ ਜੀ, ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਲੈਟ ਯੂ ਗੋ ਫॉर ਟੂਨਾਈਟ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? I think we should wish all the best to Mark Carney ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਐਂਡ ਸੈਕੰਡਲੀ ਕਿ ਉਹ ਯੂਐਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਟੋਟਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦ ਕਮਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਵਿਲ ਬੀ ਹਾਰਡਰ। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। But we should all support him since the Canadians have given a mandate. We all wish him all the best. ਜੀ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? As Jaideep rightly said that we should congratulate Liberals despite longer terms of last elections. Still they maintained their position, not even maintained, they increased their position. And Mark Carney I think is a right person to lead this country at this moment. ਇਹ ਜਿਹੜਾ economic ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਿਨੈਰੀਓ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਨਾਲੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ with the help of maybe his cabinet and he may have to choose new leaders. I think cabinet 'ਚ ਕਾਫੀ changes ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੇਮ ਕੈਬਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਨਈ ਕੈਬਨਿਟ ਤੇ ਨਈ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਈ ਇਕਨੋਮਿਕ ਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਏ
ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ ਤੇ US ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਸਾਡੀ ਰਹੇ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ। ਦੇ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਨੀਅਰ ਮੈਜੋਰਿਟੀ, ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੈਨ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਆਲਮੋਸਟ ਦੇ ਹੈਵ ਰੀਚਡ ਕਾਈਂਡ ਆਫ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਹੀ ਬਣਾਏਗੀ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ। ਐਸੀ ਸਾਡੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਫੈਡਰਲ ਚੋਣਾਂ 2025 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਇਹ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ PTC ਦੇ ਨਾਲ। Thank you.